Hello students, Excel grade 7, page 62 and 63. 7-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 62-63 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Why is it important to read or tell stories? Оқиғаларды оқу немесе айту неліктен маңызды? Use the list to tell the class. Мұнда сіздерге тізім берілген, сол тізімді пайдаланып, сыныпқа айтып беру керек. Can you think of more reasons? Басқа да себептерін ойлай аласың ба? Stories are important because they оқиғалар маңызды, өйткені олар help us communicate with others. Басқалармен қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Allow us to dream. Бізге армандауға мүмкіндік береді. Help us see how people solve their problems. Адамдар өз мәселесін қалай шешіп жатқанын көруге мүмкіндік береді. Shape our culture. Influence the way we think and behave. Біздің ойлауымыз бен өзімізді ұстауымызға әсер етеді. Teach us ethics and values. Бізге этика мен құндылықтарды үйретеді. Make us want to do the right thing. Дұрыс нәрсені жасауға ұмтылдырады. Help us see the difference between good and bad. Жақсы мен жаманды айыруға көмектеседі. Make us experience a variety of emotions. Әртүрлі эмоцияларды сезініп көруге мүмкіндік береді. Develop our imagination. Біздің ойымызды ұшқыр етеді дейді. Енді жоғарыда берілген сұраққа мысал ретінде былай жауап берсеңіздер болады. Неліктен оқиғаларды айту, оқу маңызды? I think stories help us communicate with others and teach us ethics and values. I consider stories help us see the difference between good and bad. They make experience a variety of emotions. Exercise 2. Екінші жаттығу. Create your own good or bad characters for a detective story. Детективті оқиғаға өзіңнің жақсы және жаман кейіпкерлеріңді ойлап тап. Think about his, her name, way he, she lives. What he, she looks like, what he, she is like. Оның есімі, ол қайда тұрады, қалай көрінеді, және ол қандай. Сол туралы жазу керек. Present your fictional characters to the class. Ойдан шығарылған кейіпкерлерді сыныпқа таныстыр. Мысал ретінде жақсы кейіпкерге Daniel Gray'ді алсаңыздар болады. Ол ойдан шығарылған. Where he lives, ол қайда тұрады. A small apartment above a cafe in London. Лондонда кафенің жоғары жағында тұрады. What he looks like, сыртқы келбеті. Tall and slim with dark hair, sharp blue eyes and usually wears a long coat. What he is like. Daniel is very intelligent and calm. He notices small details that others miss. He is honest, brave and always wants to help people. Even in dangerous situations, he stays focused and never gives up. Жаман кейіпкерге Victor Blackwood'ды алсаңыздар болады. Where he lives, a big old mansion on the edge of the city. What he looks like. Medium height, pale skin, cold gray eyes and always dressed in black. What he is like. Victor is clever but cruel. He is secretive and enjoys controlling others. He plans his crimes carefully and leaves no clues, believing he is smarter than everyone else. Next, exercise 3. Үшінші жаттығу. Do the quiz. Quizді орында. Mark the sentences true or false. Сөйлемдерді шындық немесе жалған екендігін белгілейміз. 1. Sherlock Holmes was a famous real detective. Sherlock Holmes шын өмірде болған танымал детектив. That's false. Бұл жалған. 2. Sir Arthur Conan Doyle wrote The Time Machine. That's false. Артур Конан Дойл уақыт машинасын жазған. Бұл жалған. 3. Wells was born in 1867. That's false. Wells 1867 жылы дүниеге келген. Бұл жалған. 4. The Eloi are friendly people. Элойлықтар досшыл халық. That's true. 5. The Morlocks live underground. Morlockстар жердің астында тұрады. That's true. Бұл шындық. 6. Kai is a special type of dancing. Kai бұл бидің ерекше бір түрі. That's false. Бұл жалған. Madai Kara had a son. Мадай Караның ұлы болған. That's true. Бұл шындық. 8. The garden of the poor had no trees in it.
кедейлердің бағында ағаш терек болмаған. That's false. Бұл жалған. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Go through module 5 again and prepare a quiz similar to the one in exercise 3. Бесінші модульге қарай отыра, үшінші жаттығудағыдай етіп, өз нұсқаңдағы квизді жасап шығар деген. Sir Arthur Conan Doyle was born in Paris. That's false. Артур Конан Дойл Париж қаласында дүниеге келген. Бұл жалған. 2. Sherlock Holmes had a friend called Dr. Watson. Sherlock Holmes'тың доктор Watson деген досы болды. That's true. Бұл шындық. Wells wrote the time machine. Wells уақыт машинасын жазған. Бұл шындық. 4. The great baiтерек tree grew on the Kazakh steppe long ago. Үлкен бәйтерек ағашы қазақ даласында көп уақыт бұрын өскен. That's true. Бұл шындық. Бұл нұсқалардың барлығы сіздерге берілген мәтіндердің негізінде жазылған. 5. A shepherd gave the gold to the Khan which he found from the ground. Шопан жерден тапқан алтынын ханға берді. That's false. Бұл жалған. 6. Epic tale Culkin's version had 650 verses. That's false. Бұл жалған. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Song. Өлең берілген. Read the song and in pairs complete the gaps with pleasant face, good, scream, safe, right сөздерімен көп нүктені толықтыру қажет. The wild, wild wood. Stay away from the wild, wild wood. It's dark, it's cold, and it's no good. Nasty creatures come out at night, so stay away and you'll be all right. Never go to the wild, wild wood. Stay away, you know you should. It's not safe there for you or me. It's not a pleasant place to be. The wild, wild wood is a scary place. Behind each tree you'll see a face, and all the scary sounds you hear will make you scream or shake with fear. Қорқынышты өлең екен. 6-шы жаттығуда осы өлеңді тыңдап тексерулеріңіз керек. Сөздер дұрыс қойылды ма, әлде қате қойылды ма деген сияқты. 7-ші жаттығу. How does the song make you feel? Мына өлеңді тыңдаған кезде қандай сезімде болдың, соны жазу керек. Мына өлеңді тыңдаған кезде мен қорықтым, өйткені онда қараңғы орман іші сипатталады деп жазсаңыздар болады. The song makes me feel scared and a little nervous. It also feels dark and mysterious. Page 63. 63-ші бет. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Documentary, soap opera, drama show, the news and weather, quiz show, cartoon, fashion show, chat show, sports program, comedy show, sitcom, play, film, children's program, music program, police drama, awards ceremony, nature program. Which of the following do you enjoy watching on TV? Төменде берілген бағдарламалардың қайсысын теледидардан көргенді ұнатасың, соны жазу керек. I enjoy watching documentaries. I enjoy watching sports program. I enjoy watching sitcom. I enjoy watching music program. Exercise 2. Екінші жаттығу. Which of these can you see in the pictures? Суреттерде қай бағдарламаларды көре аласың? Picture 1 shows the news and weather. Бірінші суретте бізде жаңалықтар мен ауа райы берілген. Picture 2 shows comedy show. Екінші суретте комедиялық бағдарлама. Picture 3 shows awards ceremony. Үшінші суретте марапаттау салтанаты. Picture 4 shows sports program. Төртінші суретте спорт бағдарламасы. Picture 5 shows nature program. Бесінші суретте табиғатқа байланысты бағдарлама. Picture 6 shows fashion show. Алтыншы суретте сән бағдарламасы көрсетілген. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Use the adjectives to discuss TV programs as in the example. Сіздерде төменде сын-есімдер берілген, сол сын-есімдерді пайдаланып, телебағдарламалар туралы айту керек. Сұрақ қоямыз және оған жауап береміз. Мысалдағыдай. What do you think of cartoons? I think they are funny and amusing, but sometimes childish.
How about reality shows? They are okay, but some of them are silly. Және тағы бір мысал. What do you think of soap operas? I find them boring and sometimes terrible. What TV programs do you enjoy most? I like comedy shows. They are great and fantastic. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.